V-am zis că vă fac tot felul de surprize astăzi de Sfântul Nicolae și nu mă las, mi-am făcut și mie o surpriză. Știți că sunt mare fană, DJ internațional și uite, tocmai de-aia am adus pe cineva tocmai din Germania. E vorba despre JOST, o să povestim în engleză, o să vă traduc eu repede de tot pe post, iar dacă aveți întrebări, bineînțeles, 0734 36 30. JOST, first of all, thank you for being here today. Thank you for having me. You know, it's a celebration. It's St. Nicholas. Oh, yeah, true. Have you received anything? Not yet, but I think there will be something waiting at home. For sure. And maybe this first interview at a Romanian radio can be a gift for you? That's the best present so far. Ios vine din Germania, spune că de Moș Nicolae a primit interviul ăsta în cadou de la noi, de la Virgin Radio. Încă n-a ajuns acasă să despacheteze, vorba aia, sunt niște zeci de kilometri, zeci de mii de kilometri până la el acasă. Vorbim despre un artist fresh, un producător din Germania, așa cum vă spuneam, un DJ care, iată, a venit cu muzică nouă și care ne pregătește o grămadă de surprize și care poate fi văzut în seara asta. E gig-ul? Mâine seară în capitală, JOST. Let's talk a little bit about your passion for music. When and how did you understood that this is what you are supposed to do, to become a DJ? When I was 13, I watched Martin Garrix play on the Tomorrowland live stream, and I was on holiday with my parents, and I had nothing to do, and it was the first time that the song Animals was played live, or like was ever played, and I was so inspired by this set and so inspired by the song that I said, oh, I really want to try out DJing. So I went to like a little flea market and bought myself a little mixing desk for 10 euros. Okay. And I uploaded little mixes on SoundCloud, and they somehow reached a couple of thousand views. And I thought, wow, there are people that really like to listen to my music. Let's keep on going. And then from this point on, I started DJing. I applied to clubs with like 15 years, so my dad always had to come with me because I was obviously too young to play and like attend club shows. So that's how it all started, and now I'm here. JOST la 13 ani îl urmărea pe Martin Garrix, un alt prodigii al industriei muzicale internaționale la Tomorrowland. A zis că asta trebuie să facă și a cumpărat așa un fel de set pentru tineri DJ. A început să compună, a început să producă, a urcat câteva piese pe SoundCloud și ulterior, ce să vezi, că a avut și primele invitații de a pune muzică în cluburi. Asta e piesa care l-a inspirat. Oh yes, baby, this is it. This was the first time, right? Exactly, the yes. first track that inspired you to become a DJ. Let me know, when we are talking about this musical journey of yours, who else inspired you? One of my biggest inspirations is Avicii, who always inspired me with his melodic house and pop music, and I think it's very emotional. And music is something very emotional, and you can trigger a lot of emotions and make people happy or sad, and it fits in every kind of daily moment. So this is one of the biggest inspiration next to Martin Garrix. Avicii este un alt DJ și producător care l-a inspirat pe JOST să compună. Bineînțeles că atunci când vine vorba de muzică, e vorba despre toate senzațiile, despre toate stările pe care un artist, un DJ le poate transmite. You were talking about the feeling that music is giving to all of us. The question is, how do you find the music industry in terms of evolution since when you started and now? I think through the technical evolvement in the music industry, it's sometimes much easier to fulfill your dreams, or like to when you have a melody in your head, you just need a laptop. You can just sit down and write a melody in a production program. And nowadays you don't need a big studio anymore to make a hit. You can just sit in your bedroom and produce a song that goes viral in the charts on the radio. Ajută foarte mult tehnologia când vine vorba de muzică, când vine vorba de producție, având în vedere că îți trebuie foarte puțin, spre deosebire de alte timpuri. E vorba doar de un laptop, e vorba doar de inspirație, e vorba doar de feeling-ul ăla despre care, iată, tot povestim atunci când vine vorba de artiști noi, pentru că e un feeling. Still, you are part of a new generation.
of artists, which is awesome. You are releasing music according to your time, to your feelings. It is a totally new generation when we are talking about music and how things are done. Of course, you are aware of the fact that TikTok and the attention span that is getting lower and lower when we are talking about your generation transform things. How do you find this phenomenon? I think it's kind of crazy because when you look back in time, for example, Queen with a Bohemian Rhapsody, which was a 7-minute song, like 50 minute song, and now we're in the dance music with 2 minutes 15. It's a massive change, but I think. Some people like it, some people don't, but I think it's there's always something good with it, you know. I think you have more, either you have more time to get the attention of the people, or you have less time, but it's a challenge to make the perfect hit song in this time. Povesteam un pic despre schimbările din punct de vedere muzical atunci când ne raportăm și la faptul că atenția noastră este mult mai scăzută decât era odată și, bineînțeles, și în contextul apariției rețelelor de socializare consumăm, așa cum bine știți cu toții, conținut foarte, foarte pe repede înainte și foarte, foarte scurt. Iar Jost mi-a zis o chestie foarte, foarte interesantă, la modul la care, ok, da, Bohemian Rhapsody a lui Queen, 7 minute și ceva de piesă. Acum vorbim de piese date la radio care trebuie să aibă aproximativ 2 minute 30, maxim spre 3 minute. Asta poate să fie și un challenge pentru noi artiști atunci când vine vorba de compoziții, pentru că ai mai puțin timp la dispoziție să captezi atenția publicului. Iar Jost astăzi nouă ne-a captat atenția cu siguranță și n-a venit doar așa să povestească, a venit și cu muzică la el. Așa că ascultăm chiar acum la TikTok Baby, Jost și Cool Kids. Yes, pentru că suntem toți niște copii mișto astăzi de Moș Nicolae. Astăzi în studio am un invitat super, super special, așa ca de Sfântul Nicolae am zis să vă facem niște surprize, ce să vedeți că o să continuăm cu ele și mâine, că așa e, când vin artiștii internaționali, trec și pe la mine pe la TikTok, se știe. Jost în studioul nostru, un tânăr producător și muzician și DJ, bineînțeles, care, iată, ne-a adus niște super hituri, pentru că, ce să vezi, există și norocul ăsta, să-i zic, sau nici măcar nu știu cum să fie, șansa omului să scoată hit după hit și să fie auzit într-un timp record la radio. Oana, you know, in Romania we are very superstitious. Yeah. And most of the times we say if something is not happening for us, that we didn't have luck. Yeah. Do you believe in luck? Do you think you are lucky? I definitely think I'm lucky, but I think, you know, when people come up to me and say like, "Oh, you're so lucky, this happened and this happened," but a lot of people don't see the hard work behind it. So I think the base of luck is work. And I mean, in some situations you can be really, really lucky, but most of the times when people confirm or like people compare me with luck, it's success, and I think success is built on a lot of work and a lot of long nights working. Jost crede și el în treaba asta cu norocul, dar mai crede că și norocul și-l face omul și aici vine vorba de foarte multă muncă, de nopți petrecute în studio, de momente, iată, pe care le construiești pentru a ajunge la succesul ăsta de care se bucură el pe plan internațional. Still, at your age, you are known all over Europe, if I may say, and maybe even further. Yeah, I would say so too. Exactly. You're a prodigy as well. Yeah. I want to know, because you were talking about the hard work. What are the things that you've compromised on? I mean, for sure, when we are talking about the night spent in your studio, in your production set, doing things, there are other things that, I don't know, maybe regular kids, because you started at 13, do, and maybe you're not playing outside, you're just, you know what I'm saying? Yeah. This kind of compromises. I'd say like the biggest positive thing in my life are my friends and my family. I think, you know, when I spend time with them, I always get a lot of positive influence, and I you know, when I had a hard day or something, you know, they always lift me up, and they always remind me who I am and make me feel good. And yeah.
I like to go outside as well. I don't. Of course. Yeah. I just don't sit all the time in my like little dark room or like make music and like plan the next shows. But it's very good to have friends that are there for you and that you just can hang out with and talk about anything you like. Când vine vorba de succes internațional așa cum are JOST, cu siguranță ai nevoie să ai lângă tine niște prieteni adevărați și în același timp și familia, oamenii ăștia care să te țină ancorați în realitate, să te țină cu picioarele pe pământ și care, bineînțeles, să-ți fie alături. Pentru că cam fiecare job, la un moment dat, mai ales atunci când vine vorba de lucrurile care sunt creative și care vin din pasiune, te poți pierde în jobul respectiv. Și atunci e bine ca oamenii care sunt lângă tine să înțeleagă atât efortul tău, cât și creația ta și în același timp să existe acest echilibru. It has to be a balance, right? Exactly. Yeah. Exactly, yeah. I have to ask you about your future project, because I know something is coming up. It's coming up and it's coming out. Yes. At the end of December. On the 29th of December, I'll be releasing a song called "Never Be Friends" with Dutch artist Minge. Oh my and yeah, it's a song about that anyone can relate to. We all have been in this situation where you might like someone, or like you have a friend and friendship goes down, or the love of your life just doesn't want to be with you anymore. And it's a song that everyone can relate to. It's a very dancey poppy number, and I'm very excited to share it at the end of December. Vine o piesă nouă de la JOST. Then again, the title, Never Be Friends? Yes. Never Be Friends. When we were talking about your friends earlier. Is there somebody that in your life that you said, I'm not going to be a friend with you anymore? I don't think so, no. I think I'm friends with a lot of people, and I'm a positive person that likes to forgive a lot, and yeah. You really are, I can say that. I have him in front of my eyes and I can say that he is super positive, not positive. Foarte pozitiv JOST ca personalitate și da, foarte prietenos, ca să zic așa. Și iată, și foarte talentat. La finalul lunii decembrie urmează să avem o piesă nouă de la el, o colaborare. Să veniți cu ea la Virgin Radio, da? Bun, gata, am rezolvat. You're going to play it at Virgin Radio first, in Romania at least. Yes. We are going to release it here. I hope so. Bun, îi facem premiera la Virgin Radio, la TicTalk, gata, s-a hotărât. One last question. Yes. When we are talking about young DJs, yes, that are looking at you right now and saying, I want to be like JOST, because exactly like you said when you saw Martin Garrix, I want to be like this guy. What's your best advice for them? Never give up, always believe in your dreams, and just keep on working. And the best thing that I did was not to give up on my dreams and just to follow them. Sfatul pentru DJ-ii tineri care își doresc și o carieră tot așa la nivelul lui JOST internațională, având în vedere că și el a fost copilul care se uita la Martin Garrix și își dorea să devină DJ. Sfatul lui este să nu renunțăm la visurile noastre, să nu renunțăm la ceea ce ne dorim, să muncim pentru ele și să nu ne abatem de la calea pe care ne dorim să o urmăm. And a last question. I said the last one last time, but I can't get yeah. Okay, so last question. Is there something that you would like to say to young JOST that was looking to Martin Garrix? Imagine that moment at Tomorrowland. You're listening to Animals and you want to say something to the one in the present, JOST from the present, to JOST, the one that was just figuring out that he's going to be a producer and a DJ. I would just say keep on going and don't stop now. Don't stop me now. Yes, because we were also talking about Queen. Dacă ar fi să-i transmită un mesaj JOST din prezentul lui JOST din trecut, ar fi nu te opri. Și nici noi nu ne oprim și dăm cu și mai multă muzică bună. Thank you very much for having for being here today and having this awesome conversation, because it was awesome to talk to you. And please keep on talking to me. Talk to me, Josh, la Virgin Radio.